Садимся. И едем дальше. Так, ну, предлагаю тогда, наверное, по вот этой речке проехаться. Это надо будет, конечно, посложнее уже, наверное, да. Да, ну давайте пока что попробуем по вот этой стороне поехать. Там можно переехать, где лестница. Мы уже там ездили. Самое главное, что нам аккумуляторы хватит. А вот то, что здесь дождь, это может быть нехорошо. Это может быть нехорошо. Вот здесь лестница. Отлично. Чуть-чуть дальше, только не та лестница эта. And Lochna's. We were conjoined twins. One and the same before we were born. But then they tried to separate us with surgery. The operation was successful. We were still one. We knew each other's thoughts without saying a word. My joy was her joy. Her pain was my pain. And no distance was too great for us to overcome. Some might call it a kind of telepathy. Divided in body, joined in spirit. We had a beach just for us. One we shared. Sam. Вот мы и приехали. Lincoln, no. I'm sorry. I'm so sorry. I love you so much. I love you so much. It's good to hear your voice again. I shouldn't have kept you in the dark. Tried to save her. I couldn't. You don't have to say it anymore. Lokni, you need to fix his Cupid. I couldn't save our child, but you can save our world. Only you. I love you. You hear me? Forever. And always. Now, make the world whole, okay? Just like you make me.
All that she went through. I had no idea. I thought she'd severed our bond on purpose, that she stole our child and ran. I fixed your Cupid like she asked. The limiter should be functioning properly now. There is one thing. Before I sat down to work, I took a long, hard look at the code. I'm pretty sure someone's tweaked it. Either that, or my memory's going to pieces. Someone rewrote your code? Rewrote might be overstating it. Let's just say it wasn't the latest version I released. And yet, because of it, I was finally reunited with Malingen. Could be we found our culprit already. She died beneath the rubble, with our child still inside her. Her Ka passed over to the other side, but her Ha remained, bound to our dead daughter. She knew all of this, of course. That's why she kept one cuff loose. Didn't want anyone seeing her vitals. Shame she couldn't use her favorite invention. She did all that to keep me and our daughter safe. Sis? I can hear you. We're whole again. We're one. Like before in the womb, remember? Malingen. Locni. Thanks to you, Edgenut City is finally within reach. And you, Locni, your work will help ensure that the Cairo network remains online. Together, we might just make it all the way west. Now then, Sam, there's something else you ought to know. We've been studying the data from when you claim you encountered those soldiers. We had audio, which doesn't paint a complete picture on its own, but the languages, the names, and terms we picked out, the munitions we could identify, everything seems to indicate that you were on a battlefield over 100 years ago. World War I, to be precise. It wasn't a dream, wasn't a hallucination. Maybe you were spirited away to another dimension or something. Given the time discrepancies, maybe you were sent to a beach. Can't say anything for certain. That said, I've never heard of a beach turned into a battlefield. But beaches are shaped by the will of the people who inhabit them. Perhaps Hartman can offer a more rational explanation. Beaches are his specialty. Unfortunately, he's still outside the Cairo network. Anyway, get some rest. No use dwelling on questions we can't answer yet. Your work is greatly appreciated.
Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Так, предлагаю посмотреть, что там в стабилизаторе есть. Что такое стабилизатор, во-первых, мне еще интересно. Стабилизатор. Stabilizers. They help you stay upright if you stumble. When you attempt to regain your balance, they automatically engage their attitude control system to provide assistance. And if that isn't enough to stop you falling over, they'll reduce the impact for you and your cargo. Ух ты ж, ну это получается надо полностью рюкзак заполнить. А мне больше нравится все-таки подсумок для гранат. Или же нет? Да я не так часто теряю равновесие, если честно, поэтому... Не знаю даже. Верну, пожалуй, на место их. Хотя стабилизатор, конечно, смотрится красивей. Так, давайте проверим ББ. Lou? Ooh, looking for this? Surprise. Fragile warped me here. I finally got to visit the beach. Well, her beach. Don't worry, I didn't come all this way for the sightseeing. Your beloved BB has a serious issue. You may recall me explaining that these incubators connect BBs via the chiral network to their still mothers back at HQ. Bridge babies are quite literally bridges between this world and the other side. Their place is not here with us, nor with the BTs over there. They belong precisely in between, with no greater affinity for one world or the other. But BB-28 here has been leaning further and further towards the world of the living. Towards you, Sam. It's because we're partners. Partners? Sam, a BB's a tool, not a human being. Bridge, yes. Baby, no. So tell me what the problem is. This tool, this weapon, is transforming into a living being. It's gaining weight. Its brain activity is increasing. It's accumulating memories. BB-28 is becoming self-aware, becoming an actual child. Doesn't sound like a problem to me. It's hardware, Sam. Manufactured for a purpose. A purpose it cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Which hardly matters because at this point, it'll cease functioning within a couple of days. Cease functioning? That's right. Not even the pod will be enough. It'll be bricked. What do we do? We reset it. You'll have to leave it with me, of course. I'll cut the cord that links the two of you and then perform an operation that reconnects it to the other side. Think of it as a little tug to correct its alignment. To put it back where it belongs, right between the world of the living and the dead. But like I said, you'll have to be without it for a while. You're sure this'll work? Of course. One catch, though. The surgery may erase its memories. Erase? They'll forget me? Relax. The BB will still function as intended. You just have to trust me. Come on. I'm telling you, it's like a game. Just select retry and start again. And this is why I hate these things. Sam, I was already filthy from my trip through the beach.
But now your BB has added insult to injury. No one can spy on us in here. It's just you and me. No audio records of what we say. No video for lip reading analysis. Get closer. Die Hardman cannot know of this. Understood? I've been doing some digging into the first BB experiments. Officially, they were suspended by the government following a void out which claimed the life of the then acting president. Documents were shredded. BB technology banned, yes? But obviously, the experiments continued in secret, on the direct orders of President Strand. Bridget? The BBs were essential to solving the mystery of the Death Stranding. Oh, she had big plans for them. They weren't designed just to be BT detectors. She wanted to incorporate them into the chiral network to facilitate travel to the beach. But none of her plans ever came to fruition. And now BB Tech has fallen into terrorist hands. What's Die Hardman's part in this? I'm afraid to find out. I don't know how long he was working for Strand. I don't even know his real name or his face. I thought you might, since you two go further back. He was already wearing the mask when I met him. Something about burning his face. Right. Sorry. Any data we have from back then is classified at the highest level. As far as I know, the director is the only one with clearance. But the chiral network presents a new opportunity. By compiling fragmented data in the public domain from all across the country, I might be able to piece together a little more of the puzzle. Be careful, Sam. They're watching. Well, Sam, you're a good sport. I'll give you that. Still, it's a fine way to get out of doing the laundry. Just fix BB, all right? Oh, no. You'll be doing the fixing. I'd never manage without your help. Check the delivery terminal upstairs for the details. When you're ready, of course. Так, давайте почитаем почту. Чарльз Хан. Бриджес называют террористами. Привет, Сэм. Надеюсь, что ты в добром здравии. Говорят, что я подозреваю, что тот выплеск в центральном узле дело рук террористов. Значит, они уже на восточном побережье. Рехнуться можно. У нас тоже не все гладко. Когда мы только пришли в этот медвежий угол, здесь было намного тише. Тогда нам тоже приходилось иметь дело с разными психами. Сепаратисты, изоляционисты, воинствующие эгоисты. Но раньше с ними хотя бы можно было сесть и поговорить.
И все потому, что кто-то вбил им в голову, будто Бриджес и UCA воплощение мирового зла. Это не значит, что с ними не нужно пытаться говорить, потому что иначе мы будем колотить друг друга все большими и большими дубинками, пока весь мир не покроется кратерами. Хуже всего, что у нас тут завелись деменции и их главный придурок Хикс. Он не то чтобы полный идиот, раньше вот был курьером, держал свою контору где-то в этих местах, а потом сошел с ума. Без понятия, как и почему. Думаю, он и сам этого не знает. В конце концов, двигаться вперед можно только вместе, плечом к плечу с товарищем, ведь именно в этом и есть суть UCA. Да, в принципе, да. Реальная художница. Семейная жизнь. Такого я не ожидала. А какой Сэм? Ты еще не встречался с Амелией? Надеюсь, когда это все-таки случится, она окажется именно такой, какой ты ее запомнил. Мне в этом плане повезло гораздо меньше. Извини, но я больше не могу с ним жить. Я вернулась к маме. Идти в одиночку было ужасно, но я следила за прогнозом его года и все-таки добралась, хотя я и очень рисковала. Наверное, мне надо было попросить помощи, но я больше не могла ждать. Очень надеюсь, что вам с Амелией повезет больше. Вот такая вот история. Бенджамин Хэнкок. Избегай автотоксемии. Какие новости, Сэм? Ты все еще заботишься о своем ББ? Уверен, что да. Не то, что некоторые курьеры. Многие из них попросту трясут капсулы изо всех сил, пока ББ не начнет орать. А то и выбрасывают ее, если крик становится слишком громким. Разумеется, тихий ББ это не всегда хорошо. Это может значить, что малыш страдает от автотоксемии. Одна мысль об этом пугает меня до полусмерти. Знаешь, у меня один раз так было. Я забрался слишком далеко в зону тварей, чтобы вовремя вернуться в личное помещение. Моему БП давно было пора в инкубатор, но я не успел. Сэм, автотоксемия это страшно. Он просто плавал в своей капсуле, реагируя вообще ни на что. Естественно, твари он тоже не чуял. Одно это вгонит в панику любого курьера, каким бы смелым он ни был. Но, если честно, я тогда больше волновался за Биби, чем за себя. Плевать, что там говорят. Никакой это не инструмент. Кому попало, я такое не скажу, но ты меня поймешь. По-моему, Биби ничем не отличается от обычного ребенка. Немного любви и внимания, и он сможет относиться к тебе как к родителю. Извини за эмоции, Сэм, но можно тебя кое о чем попросить? Пожалуйста, не допускай, чтобы твой Биби страдал от автотоксемии, ладно? А если это все же случится, сделай все возможное, чтобы ему помочь. Ну, я стараюсь не допускать такого. Чарльз Хан, в кратере что-то светится. Привет, Сэм. Ты ведь наверняка в курсе, что у каждого есть свои сильные стороны. Так вот, я не исключение. Когда я понял, что оказался на пустынном острове посреди континента, я начал подолгу вглядываться в горизонт. И знаешь что? Мое зрение улучшилось. Теперь меня заслуженно называют Чарли Орлиный Глаз. Я замечаю все раньше остальных. Мельчайший дрейф хиральных облаков, курьеров, идущих по горным склонам, горячие источники в долинах. Всего не перечислить. Более того, в последнее время мое зрение стало еще лучше. Наверное, все дело в хиральной сети. Или мне только кажется. В общем, я тут на днях видел одну странную вещь. Что-то мелкое, светящееся в глубине кратера на месте среднего узла. Разумеется, я захотел сходить и посмотреть, но, как назло, поблизости не оказалось никого из Бриджеса. Может, глянешь, как будешь проходить мимо? Хорошо, посмотрим. Аарон Хилл. Мама, павший ангел. Горный узел вступил в АОК. Локни объяснила мне, что это было просто большое недоразумение. И это замечательно. Смолы тоже больше нет, спасибо бомбе. А у меня странный вопрос. Ты видела дредек на левом плече мамы? Я об этом не задумывался, но кто-то мне сказал, что это символ примирения. Она ведь предала Локни, пусть даже вина за все это лежит на террористах. С тех пор она уподобляла себя падшему ангелу, который навеки закрыт путь на небеса, туда, где Локни. Она была словно однокрылый обезьятип, когда-то сошедший в Египет вслед за Вельзевулом. Видимо, поэтому мама переделала свой дредек на такой манере и использовала его, чтобы успокоить мертвое дитя. Хотя, по-моему, она сама была уже мертва. Впрочем, похоже, все это в прошлом. Недоразумение разрешилось, сестры воссоединились, и этим мы тоже обязаны тебе. Мама наконец набралась храбрости, прирезала пуповину и отправила ребенка на ту сторону, туда, где он должен быть. Это был правильный поступок. Двое стали единым, а падший ангел получил второй шанс. Что справедливо, потому что право на прощение должен иметь каждый. По крайней мере, хочется так думать. Мне интересно, а почему мама умерла? Я же нормально ее вел. Что с ней случилось? Мой напарник Джей. У курьера был не один чип, а два чипа. Ты не поверишь, Сэм. Помнишь того курьера, что я нанял? Так вот, этот умник нашел целых два чипа. Но когда я понял, где находится второй, его уже украли террористы. Эх, надо было раньше сообразить. А я-то думал, что разбираюсь в своих системах. Стоило отвлечься на секунду. Черт. Похоже, они уже утащили чип на свою базу. Верни его, Сэм. Эти чипы... Мой единственный шанс. Заказ уже ждет тебя в распределителе к северу от горного узла. Ну, это мы посмотрим. Так, вроде бы на базе у нас больше ничего интересного нету. Поэтому можем, в принципе, отправляться.